Again nguni chitab Kalenjin ko ne ki Chief Justice nebo emetab Kenya ne inendet koborchinge kandoinatetab emoni koboisien chamait noton nebo United Green Movement UGM David Maraga ko kakomuch komonge komwachi President nebo emoni Dr. William Samoei Ruto kongong agobo arorutik chemiten eng konjinoshek chekimuch koityi eng kasarta nekimiten rutoito notok nebo emet nebo United States of America ak serikalitab emonoton kosubkei ak Maraga kora komwoe en nguni kole nyolu en serikalitab emoni koker kole kaimuch koistoengei tetutik cheoldo kampunishek chebo komonut chebo serikali en mwa kole wendi kondo ole ng'oi emetab Kenya. Kora kaboisien kasaratan David Maraga kokirindaen kimnotet agobo tuget nelel nebo konyoiset noton nebo Social Health Authority en kamwa kole bune koimutik miten baragut mising biikab emet chechenge konyoiset kobun Social Health Authority nekakomache nguni Maraga keker kele kakimuch kewek tuget neos nebo NHIF eng kasarta notok nekityeme kilitit SHA ku improve ile NHIF vile ilikuwa inafanya ile kasoro ilikuwa nayo. Sasa imekuja ingine ambao inaibia wananchi na haifanyi kazi. Yale ambao tunakubaliana na makanisa ya kwamba hiyo kitu ifutiliwe mbali, turudi kwa NHIF mpaka system mpya ipatikane ambayo inaweza kusaidia wa Kenya. Sasa hii ambayo tuko nayo haisaidii wa Kenya. We are going to make a statement when we have the facts about what exactly they are selling it for, what they are selling them for. And there are even many others, a few things that have happened in the first few days, like the agreements the president signed in the US. We want to get the details of that agreement so that we can make a comprehensive statement. Tupigane na wizi wa ambao wale ambao wako mamlakani wameiba mali ya serikali mpaka serikali karibu inasimama. Mnajua vile elimu ya watoto wetu iko, mnajua vile matibabu yako, watu vile wanasumbuka na mambo mingi yale ambao tutanga